Premio Internazionale. Allora, io farei salire il Presidente della giuria, il Professor Cesare Imbriani, insieme alla Professoressa Bernardini e al Professor tradutto Riccardo Duranti, che non vedo, ma ci sarà sicuramente. Riccardo Duranti. Io invito innanzitutto i giurati, tutti i giurati, a salire sul palco. Siamo noi tre, perché dobbiamo leggere la motivazione del premio. Come è noto abbiamo assegnato il premio Internazionale Fondazione a Michael Longley, che abbiamo visto poco fa, e praticamente la motivazione del premio è la seguente. Michael Longley, deciso a testimoniare poeticamente, prego. Abbiamo con noi la signora Lorenza del Tosto, che ci aiuterà nella traduzione. Ecco. La motivazione del premio. Michael Longley, deciso a testimoniare poeticamente la sua epoca, Michael Longley lega affetti e vicende personali con l'Irlanda e il conflitto civile che ha drammaticamente caratterizzato il periodo della sua maturità, incastonando la sua esperienza lirica nel solco della grande tradizione inglese. Questa ricerca espressiva, spesso vivificata da un'equilibrata ironia, si realizza con un'efficace alternanza di forme lunghe narrative e frammenti, in cui Longley riesce a fondere epos classici con riferimenti all'attualità. Il suo sguardo poetico sugli orrori della guerra civile, che in parte si dissolvono con la pietas e la celebrazione della natura contenute nei suoi versi, si pone quale riferimento, quasi una bussola nel disorientamento dei percorsi umani della contemporaneità. Io voglio aggiungere a livello personale che per una circostanza strana di vita mi sono trovato nel conflitto nel 1970, una cosa incredibile. Per caso però? Per caso? Per caso, però mi sono trovato proprio nel conflitto. Credetemi, era una cosa terribile vedere queste postazioni militari e la gente che quasi con indifferenza sopportava tutto questo. Detto questo, come abbiamo detto, dopo la motivazione abbiamo bisogno della hostess che tramite la professoressa Bernardini consigli la targa a Longley. Un po' complicato. No, va bene. I'm very grateful. Thank you very much. It's beautiful. I'm very proud. La pergamena, sì, la motivazione l'ho letta. Okay. Voglio menzionare i traduttori italiani di Longley, Piero Boitani e Paolo Febbraro, che saluto, sono in platea. Ora vorrei invitare Michael Longley a parlare utilizzeremo la signora del Tosto per la traduzione. Grazie. Sì. Well, greetings from Ireland, blessings from Belfast,
I'm happy to be in Rome again, and I'm greatly honored to receive the Roma International Prize for Poetry. Greatly honored. Grazie, grazie. The first poem I'll read is only 4 lines long. It is about phosphorescence and imagination. I dedicate the reading of this poem, and indeed the others, to my Roman friends Piero Bottani and Paolo Febraro, who are here today. Saluti dall'Irlanda e benedizioni da Belfast. Sono molto lieto e felice di essere qui a Roma ed è per me un grandissimo onore ricevere il Premio Internazionale della Poesia di Roma. È per me un grandissimo onore. La prima poesia che vi leggerò è costituita soltanto da 4 righe e parla di fosforescenza e di immaginazione. Dedico questa poesia e quelle che faranno seguito ai miei amici italiani Piero Boitani e Paolo Febraro che sono qui presenti. And here's the poem. It's called Wet Stars. I have stirred up beyond the stepping stones at springtide. Imagination, just look. Momentary constellations. Wet stars underfoot, phosphorescence, water burn. And the next poem, Amelia's Model, responds to my granddaughter's Cosmic School project. E questa poesia che ora mi accingo a leggervi riguarda un compito cosmico dato lavoro per casa della mia nipotina Amalia. Amelia's Model. In her model of the solar system, my 7-year-old cosmologist ties to a barbecue skewer with fuse wire the planets, buttons. For Venus, an ivory button, Mercury silver beside the sun, mother of pearl for Jupiter, red and green for Mars and Earth, for Saturn's rings a pipe cleaner, so that in the outer darkness close to the kitchen, her brown eyes represent Uranus, Neptune. Amelia, you didn't include Pluto in your wire sculpture of the solar system, tiny and very far away, an ice world of ice mountains and methane snow, a dance of 5 moons unlit by the sun, the god of the afterlife's kingdom. We shall go there when we die, dear child. And based on an episode in Homer's Iliad, Ceasefire is probably my best-known poem. It was published in 1994 in Northern Ireland in the week the IRA announced their ceasefire. I dedicate this reading to the hope that there might be a ceasefire in Gaza. Hey. I'll just read it. La poesia che sto per leggervi è basata su un episodio dell'Iliade, Ceasefire, Cessate il fuoco, è forse la mia poesia più nota e conosciuta, pubblicata nel 1994 nell'Irlanda del Nord sulla scia dell'annuncio da parte dell'IRA del cessate il fuoco, e la dedico alla speranza che lo stesso cessate il fuoco possa esserci anche a Gaza. Ceasefire. Put in mind of his own father,
and moved to tears. Achilles took him by the hand and pushed the old king gently away. But Priam curled up at his feet and wept with him until their sadness filled the building. Taking Hector's corpse into his own hands, Achilles made sure it was washed, and for the old king's sake, laid out in uniform, ready for Priam to carry, wrapped like a present home to Troy at daybreak. When they had eaten together, it pleased them both to stare at each other's beauty as lovers might. Achilles built like a god, Priam good-looking still and full of conversation, who earlier had sighed, "I get down on my knees and do what must be done," and kiss Achilles' hand, "the killer of my son." And my next poem, The Waterfall, has an Italian setting. It is inspired by the landscape of Garfagnana. Prossima poesia, La cascata, si colloca in un contesto italiano ed è ispirato dal paesaggio della Garfagnana. The Waterfall. If you were to read my poems, all of them, I mean, my life's work, at the one city, in the one place, let it be here, by this half-hearted waterfall that allows each pebbly basin its separate say. Damp stones and syllables. Then, as it grows dark and you go home past overgrown vineyards and chestnut trees, suppliers once of crossbeams, moon-shaped nuts, flour, and crackly stuffing for mattresses. Leave them here on the page in your mind's eye, lit like the fireflies at the waterfall, a wall of stars. And I'll end with a poem called After Amagen, and it's the last poem, it's the first poem, perhaps the first poem in the Irish language. Questo che mi accingo a leggervi è ispirato al primo poeta nella lingua, la prima poesia nella lingua irlandese. Non nell'ultima, come inizialmente aveva maldetto. Amagen was the bard of the Ulster cycle, the legendary bard. After Amagen. I am the trout that vanishes between the stepping stones. I am the elver that lingers under the little bridge. I am the leveret that breakfasts close to the fuchsia hedge. I am the stoat that dances around the erratic boulder. I am the skein of sheep's wool, wind and barbed wire tangle. I am the mud and spittle that make the swallow's nest. I am the stone chat's music of pebble striking pebble. I am the overhead raven with his eye on the lamb's eye. I am the night-flying whimbrel that whistles down the chimney. I am the pipistrelle bat at home among constellations. I am the raindrop enclosing fairy flax or brookweed. I am water lily blossom and autumn lady's tresses. I
am the thunderstorm that penetrates the keyhole. I am the sooty hailstone melting by the fireside. I am the otter's holt and the badger's set in the dunes. I am the badger drowning at springtide among flotsam. I am the otter dying on top of the burial mounds. Thank you. Is that it? What do I do now? Will you- Okay. Grazie, grazie.